Canto 9, Chapter 4, Text number 22. Итак, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 9, глава 4, текст 22. How do you pronounce that? EJ? Yes. EJ Svamedhar Adigagnam Ishvaram. EJ Svamedhar Adigagnam Ishvaram. Mahavibhutyo Pachitanga Dakshinai. Mahavibhutyo Pachitanga Dakshinai. Tatar Vasisa Sita Gotama Divir. Tatar Vasista Sasita Gotama Padivir. Danvanya Visaro Danvanya Vishrotam Asho Sarasvatim. You guys are as good as I am with the Sanskrit. Danvanya Vishrotam Asho Sarasvatim. Ije Svamedhar Adidyagnyam Ishvaram. Mahavibhutyo Pachitanga Dakshinai. Tatar Vasista Dasita Kotama Dibir. Danvanya Vishratam Doshao Sarashpatim. Worshipped. Aspamedahai
by performing the horse sacrifice yajnas. ягами, во время которых приносили в жертву коня. Adi yagnam, Ади-ягня. to satisfy the master of all yajnas. Господину всех жертвоприношений. Isvaram, the supreme personality of Godhead. И верховной личности Бога. Mahavibhutya, with great opulence. С великой пышностью. Upachita angadakshinai, with all prescribed paraphernalia. Со всеми положенными священными предметами. And contributions of dakshin to the brahmanas. И подношениями, а также с раздачей дакшины браманам. Tatai, executed. Исполнявшимися. Vashita asita Gautama adibi, by such brahmanas as Vasishta, Asita, and Gautama. Такими браманами, как Васиштха, Асита и Гаутама. Danvani, in the desert. В пустыне. Apishrotam, inundated by the water of the river. Затопленной водами реки. Asau, Maharaj Ambarish, Тот Махараджа Амбариша. Sarasvatim, on the bank of the Saraswati. На берегу Сарасвати. Translation. In desert countries where there flowed the river Saraswati, В пустынных странах, где протекает река Сарасвати, Maharaj Ambarish performed great sacrifices like the Asvamedha Yajna. Махараджа Амбариша совершал великие жертвоприношения, Ашвамедха Ягью And thus satisfied the master of all yajnas, и другие, и тем самым удовлетворил повелителя всех жертвоприношений, the supreme personality of Godhead. верховную личность Бога. Such sacrifices were performed with great opulence Эти яги совершались с огромной пышностью. and suitable paraphernalia, У жрецов было все необходимое для проведения яги, and with contributions of dakshin to the brahmanas. а по окончании яги браманы возглавляли которых такие мудрецы, как Who were supervised by great personalities like we have different constructions of the Oh, sentence. really? You can read all and I will read. put it all together, okay. Who were supervised by great personalities like Vasishta, Asita, and Gautama, representing the king, the performer of the sacrifices. А по окончании яги браманы возглавляли которых такие мудрецы, как Васиштха, Асита и Гаутама, представлявшие на яге самого царя, получали щедрое вознаграждение. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. When one performs ritualistic sacrifices as prescribed in the Vedas, Как указано в Ведах, для того, чтобы совершить яги, нужно опытные браманы. one needs expert brahmanas known as Yagnika Brahmanas. Так называемые ягика браманы. In Kali Yuga, however, there is a scarcity of such brahmanas. В Кали-югу таких браманов очень мало. Therefore, in Kali Yuga, the sacrifice recommended in Shastra is Sankirtan Yagna. Поэтому людям в наш век шастры рекомендуют только один вид жертвоприношения – санкиртана ягью. Jagnai Sankirtan Prayer Janti Hi Sumeda Saha. Instead of spending money unnecessarily on performing yagnas impossible to perform in this age of Kali, Вместо того, чтобы тратить деньги на жертвоприношения, которые в Кали-югу невозможно провести из-за отсутствия ягика браманов,
Because of the scarcity of yagnika brahmanas, За отсутствие ягика браманов, one who is intelligent performs sankirtan yagna. здравомыслящие люди участвуют в санкиртана-яге. Without properly performed yagnas to satisfy the supreme personality of Godhead, Если люди вообще не совершают ягью для удовлетворения верховной личности Бога, there will be scarcity of rain, yagnat bhavati paranjana. или проводят ее неправильно, на землю выпадает мало дождей. Ягьяк бхавати парджанай. Therefore, the performance of yagna is essential. Поэтому ягья очень важна. Without yagna, there will be a scarcity of rain. Без нее начинается засуха. And because of this scarcity, no food grains will be produced. А значит, падает урожай зерна и наступает голод. And there will be famines. Наступает голод. It is the duty of the king, therefore, to perform different types of yagnas, Обязанность царя состоит в том, чтобы, совершая различные жертвоприношения, such as the Asvamedha yagna, ашвамеда, ягью и другие, to maintain the production of food grains. собирать хороший урожай зерна. Anad bhavanti bhutani. Without food grains, both men and animals will starve. Без зерна и люди, и животные умирают от голода. Therefore, yagna is necessary for the state to perform, because by yagna, the people in general will be fed sumptuously. Поэтому в государстве должны проводиться яги, чтобы все его жители имели вдоволь пищи. The brahmanas and yagnika priests should be sufficiently paid for their expert service. Браманы и жрецы должны получать хорошее вознаграждение за свое служение. This payment is called dakshina. Эта плата называется дакшиной. Amaraj Ambarish Maharaj, as the head of the state, performed all these yagnas through great personalities like Vasista, Gotama, and Asita. Махараджа Амбариша, будучи главой государства, совершал все необходимые жертвоприношения с помощью таких великих мудрецов, как Васиштха, Гаутама и Асита. Personally, however, he was engaged in devotional service as mentioned before. Savai Mana Krishna Parabanda Vindiyo. Но сам он, как уже было сказано, занимался преданным служением. Савай Манах Кришна Падара Диндайо. The king or head of state must see that things go on well under proper guidance. And he must be that I do. Царь или глава государства должен следить за тем, чтобы дела в его стране шли своим чередом, под должным руководством. As exemplified by Maharaj Ambarish. А сам он должен быть совершенным преданным, таким как Махараджа Амбариша. It is the duty of the king to see that food grains are produced even in desert countries. What to speak of elsewhere. Царь обязан позаботиться о том, чтобы зерно в изобилии росло даже в пустынных областях, не говоря уж о других частях страны. Okay. Siramdascha Giranjana Shalakaya Chaksurun Manitangena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Marobhistam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Svavadantikam Panchakalpa Dhuruvascha Kripa Sindhuvaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mam Vishnu Badai Krishna Vastai Vrudavish Bhaktivedanta Swami Kanani Mistes or the Deva Gauravani Vacharni Visesha Srinivadi Prasthatata Satarne. So as we can see, I mean, it doesn't take a great purport or an intelligent speaker to make everybody understand. Kali Yuga is not a really together time to be living in a human body. И не надо даже читать очень много комментариев, и как мы все видим, что Кали-юга — это не место, когда мы можем жить вот в этих человеческих телах нормально. It is such a bad time to be around that we can't do anything right. И это такое плохое время, когда можно только жить, что мы вообще ничего правильно делать не можем. Our intelligence is, at best, just enough to keep us doing things.
Our intelligence is at best just enough to keep us surviving. Нашего разума достаточно хотя бы просто для того, чтобы как-то выживать. Like Prabhupada says here and in other parts of Bhagavatam, that to perform these kind of sacrifices, you must be able to chant these mantras perfectly. Шрила Прабхупада говорит в комментарии здесь и в других местах, что чтобы совершать такие яги, нужно воспевать вот эти мантры просто идеально совершенно. And although our Gurukula is trying so hard to teach all these young men how to chant mantras perfectly, still they make mistakes. И вот отправляют родители детей в Гурукулу, там их учителя учат, как же идеально учиться повторять эти мантры. И все равно они совершают ошибки. So the whole idea of doing ritualistic ceremonies, especially for us here in ISKCON, forget about it. И вся идея вот в этих ритуалистических церемониях, особенно в ИСККОН, просто надо забыть об этом. Now you got to say forget about it with the Russian accent, in Russian, but with the way I said it. Ready? Forget about it. Ну вот надо так сказать, как Прабху хочет. Забыть надо об этом. Thank you. That's what makes it work. You got to put a little, zip in there. Okay. Thanks, Vishanta. So, I mean, we can try to figure these things out, but we're not going to get it. We're never going to be able to do sacrifices properly. То есть мы пытаемся иногда это делать, но у нас никогда не получится, мы не сможем совершать эти жертвоприношения правильно. But we do have some sacrifices that we perform. Но есть определенные жертвоприношения, которые мы совершаем. But imagine this, 1966, Srila Prabhupada has just come to America, and now he's going to do what they call a fire sacrifice. И представьте, Шрила Прабхупада приехал в 66 году в Америку, и что он теперь будет делать? Уже огненное жертвоприношение разведет. Now we all have the advantage of knowing what a fire sacrifice is, but imagine when you first come to Krishna consciousness and somebody says, we're going to do a fire sacrifice. Но мы сейчас немножко знакомы с огненным жертвоприношением. Представьте, первый раз вы приходите в ИСККОН, и вам говорят, сейчас будет огненное жертвоприношение. Your mind's going to go, fire sacrifice? What the heck is a fire sacrifice? И вы вообще, у вас ум взрывается, вы думаете, огненное жертвоприношение, что это такое? So in September of 1966, Srila Prabhupada did a fire sacrifice. И в сентябре 66 года Шрила Прабхупада сделал огненное жертвоприношение. Now, he had to tell everybody, okay, get this, get butter. И он всем должен был сказать, что нужно сделать. We need kindling wood, so let's break down some crates of apples or oranges. И он сказал, что нужно масло, нужны фрукты, там яблоки, апельсины. We need grains, we need flowers, we need incense. Нам нужны зерно, цветочки, благовония. But like good disciples, the devotees just did what Srila Prabhupada said. Didn't make any sense, but they did it. Ну и преданные, для них это вообще никакого, они ничего не понимали, но они сделали, как Шрила Прабхупада сказал. So they had their first sacrifice. 11 devotees took initiation. И первое жертвоприношение прошло, 11 преданных получили посвящение. Even initiation was kind of like, hey, you want to get initiated? Yeah, sure. What does it mean? I don't know, but the Swami says, let's do it. Okay, let's do it. И даже когда они пришли на инициацию, они друг у друга спрашивали, ты вообще знаешь, что происходит? Инициация, с вами сказал, надо пройти инициацию. Ну ладно, с вами сказал, давайте пройдем. There was a couple people who got initiated who had only been coming to the temple for a couple of weeks. И и преданные даже были, которые получили инициацию, они приходили в храм всего несколько недель. Some of the more serious people thought about it. Whoa, wait a minute. It sounds kind of heavy, initiation. Но такие посерьезные люди, они задумались, подождите минуточку, звучит как-то серьезно очень, инициация. So they had this fire sacrifice, and then Swamiji hit them with this. И вот у них произошло это огненное жертвоприношение, и Свамиджи вот стал что-то представлять. You must now chant 64 rounds of the Hare Krishna mantra. И он сказал, теперь вы должны повторять 64 круга Харе Кришна мантры. Whoa. И все вот так сделали. Nobody was going to do this one. Никто не собирался этого делать. Prabhupada said 32 rounds then. Прабхупада сказал 32 круга. No, that takes way too much of my time. Они сказали, нет, это слишком много от моего времени. Prabhupada said 16 rounds minimum. Прабхупада сказал 16 минимум.
Man, we could do that. Ладно, это мы сможем. So they agreed to that. И они согласились с этим. No gambling. Никаких азартных игр. Not a problem. Ладно, не проблема. No eating meat. Никакого мясоедения. Most of us are vegetarians. Большинство из нас вегетарианцами были. No intoxication. Никаких интоксикаций. Whoa, wait a minute. О, подождите-ка минуточку. No intoxication. Никаких интоксикаций. We were all doing intoxication back then. People were coming to Prabhupada's lectures stoned out of their minds. Мы все принимаем интоксикации. Люди приходили на лекции Прабхупады просто полностью под этим влиянием. Prabhupada would speak, and right after his talk, they'd go out and have a cigarette. Они слушали лекции Шрилы Прабхупады и выходили сразу же курили сигаретки. Prabhupada said no coffee or tea. Прабхупада даже сказал никакого кофе и никакого чая даже. Oh, wait a minute. Ой, подождите-ка. I really like the Swamiji though, so okay, no intoxication. Ну ладно, так нравится нам с вами же, хорошо, никаких интоксикаций. And now comes the fourth one. И вот теперь к четвертому подходим. Let's remember, 1960s. Помните, это 60-е годы. Free love is everywhere. Свобода везде. Srila Prabhupada says no illicit sex. Шрила Прабхупада говорит, никакого незаконного секса. Whoa! What's he mean by no illicit sex? Ого, ничего себе, что это вы имеете в виду, никакого незаконного That's секса? kind of like my life. Что ж с моей жизнью будет? I mean, intoxication, that's hard enough, but no illicit sex. Интоксикации уже вам что ли недостаточно? Ну, But I really like what he's saying. I like what he's saying. но мне нравится, как он говорит. I'm going to follow. I'm going to do it. No illicit sex, no gambling, no intoxication, and no meat eating. Ладно, я буду этому следовать. Никакого незаконного секса, ни мясоедения, And I'll chant those 16 rounds. никаких интоксикаций. И буду 16 кругов повторять. So Prabhupada has his first set of disciples. The first fire sacrifice is done. И вот первое огненное жертвоприношение было проведено. Now we go forward a little bit. That was in New York. Let's go to San Francisco. И это произошло в Нью-Йорке, а теперь перенесемся в Сан-Франциско. San Francisco. When you come to San Francisco, this was a song. Wear a flower in your hair. И когда вы приезжаете в Сан-Франциско, у вас там цветочки в волосах появляются. New York thought they were cool. Forget about it. San Francisco is where all the beautiful people were. И Нью-Йорк, кто-то считает его крутым, но забудьте об этом, Сан-Франциско это там, где все самые лучшие, красивые люди живут. So now it's March 1967. Srila Prabhupada's been there a couple weeks. He did the mantra dance. Whoa. Strobe lights, incense everywhere. Flower people dancing to the mantra. И в 1967 году Шрила Прабхупада приехал туда, они провели мантра-рок концерт, где там пришли всякие люди такие цветочные, там атмосфера была такая радужная, везде благовония. Now we have the third fire sacrifice of ISKCON. Third. There was two in New York. We skipped that one. Два прошло, но мы его пропустим. Третий у нас сейчас будет там. Because this one was pretty special. Потому что этот с вами, он особенный. There's only 4 devotees getting initiated. И только 4 преданных получали инициацию. They don't have a clue what's going on. Они вообще не понимали совершенно, что происходит. But they absolutely love Swamiji. Но они просто абсолютно влюбились в Свамиджи. Again, let's go get the ingredients. Srila Prabhupada tells them we need 10 pounds of butter. И снова же вот к ингредиентам перейдем. Шрила Прабхупада Break up those crates for wood. 10 паундов, я не знаю, сколько там, килограмм, допустим, We need масла. stacks of incense. Нам нужна огромная пачка благовоний. Fruit. Фрукты. Flowers. Цветы. And water. И вода. And rice. Don't И forget the рис. rice. Не забудьте про рис. So we're now sitting at this fire sacrifice. И вот сидят они на этом жертвоприношении огненном. No dhotis, no kurtas, Ни у кого ни тхоти, ни курт нету. no saris. Ну и царь, естественно. Devotees are dressed in a fine white shirt with tie and a nice Nehru jacket. И преданные разоделись в рубашечки, в костюмчики с галстуточками. Hair combed as
as nice as they possibly could be. Самым лучшим образом прически навели себе. The girls are wearing guys' shirts because it looks very chaste. Видишь? Girls are wearing guys' shirts. They're not even wearing dresses. They're wearing shirts, big То shirts. есть, девушки, они были в таких, как их там, футболках мальчишеских, и думали, что так красиво. Nobody has a clue what's going to happen. И думали, что они самые целомудренные, и никто не понимал вообще, что происходит. Now, there's no mats in this temple here in San Francisco. We have a nice oriental rug. An oriental rug. You don't know what an oriental rug is? Oriental rug is a nice fancy rug with all designs on it. They thought it would look really good in the temple room. So it's on the floor in the temple room. В общем, они нарисовали там в храмовой комнате какой-то узор и думали, что это очень красиво. Now, San Francisco devotees, 1967, they had no money. No money. И в Сан-Франциско преданные в 67 году у них вообще ни копейки денег не было. Now imagine this. Butter, $1 a pound, and the devotees don't have enough money just to eat, let alone spend $10 on butter just for a fire sacrifice. И представьте, у преданных денег даже не было, что есть это масло, теперь они должны потратить столько денег на какое-то огненное жертвоприношение, просто туда его вылить. So our Sham Sundar, he goes to a local buttery place where they make butter. И Шьяма Сундар пошел в это место, где изготовляют масло. He hits them up for a donation. И он уже хотел попросить пожертвования. They say, you can't eat this butter, we'll give this to you. It's been touched by the machines, it has grease on the outside, you can have it. И он попросил, и они сказали, есть такое масло, которое вы не можете есть, потому что машинами оно было запачкано, но вот можешь взять, если хочешь. So the devotees get 10 pounds of butter that's covered in machine grease. И вот преданные получили 10 паундов масла такого, которое покрыто все было машинным таким вот чем-то. Those were the days, my friend. Those were the days, my friend. Такие были дни, мои друзья. That's how we did things back then. Вот как мы все тогда делали. So they assembled for this fire sacrifice. They cleaned off the butter, got all the machine grease off of it. И они очистили это масло от этой машинной какой-то грязи. And they set up for this fire sacrifice. И расселись поучаствовать в огненном жертвоприношении. Now the nice oriental rug, they put a sheet of metal over it because there's going to be a fire. Metal. И раз они разложили вот на всем этом узоре, который они там развели, какие-то металлические щиты, потому что огненное же жертвоприношение. The devotees are all sitting around this fire, and Srila Prabhupada's sitting there, putting it all together. И преданные сидели вокруг огня, Шрила Прабхупада рядом с жертвенным костром сидел, чтобы все там организовать правильно. Fire's starting to get a little hot. И когда оно началось, было немного жарко. And now comes the fun part. This is fire sacrifice number 3 in ISKCON. First on the West Coast, but the best story you're going to hear about a fire Самое sacrifice. смешное сейчас случится, третье жертвоприношение огненное в Искон, самое первое на этом побережье. Вот, это самая удивительная история сейчас вы услышите. The devotees are sitting around this fire. Srila Prabhupada's ladling this ghee now because it's all melted onto the fire. Flames are building up. И вот они сидят вокруг, Прабхупада вливает ги туда, и эти языки пламени, они вот так поднимаются, взрываются. The two men take off their ties. И Прабху, они развязывают свои галстуки, им жарко. It's starting to get a little hot. Становится жарко. The place is packed. It's a small place. It's even smaller than this, and it's filled with people. И место было меньше, чем вот это, сейчас полностью заполнено людьми. There's a fire going in the middle of the room. И там огонь посреди комнаты же горит. Now comes the fun part. Самое смешное сейчас будет. Srila Prabhupada starts chanting mantras. Шрила Прабхупада начал повторять мантры. Tells them all to take some rice. И сказал взять всем рис. He says, when I say svaha, Он говорит, когда я скажу сваха, at the end of the в mantra, конце мантры, you throw rice. вы кидаете туда рис. That doesn't sound too hard. Ну, это, конечно, не сложно.
So they're all sitting there, Srila Prabhupada's chanting mantras. И мы все сидели, они сидели, Шрила Прабхупада повторял мантры. Then comes Svaha. Когда началось это сваха, All the devotees throw the rice at Srila все Prabhupada. преданные начали кидать рис Шрилу Прабхупаду. All over his head and his face, everywhere. Лицо, везде попало. Prabhupada just goes, Прабхупада так повторял с головой, keeps chanting mantras. продолжал повторять мантры. Now comes the bananas. А теперь бананы, очередь. Srila Prabhupada says, give them all bananas. Шрила Прабхупада попросил, раздайте им всем бананы. All the devotees are thinking, great, we're going to eat. И преданные подумали, ну наконец-то мы They start peeling the bananas, стали раскрывать бананчики. getting ready to eat the bananas. Все были готовы их есть. Prabhupada says, no, Прабхупада сказал, in нет, the fire. огонь кидайте. All right. Ну ладно, In goes the fire. и в общем побросали. Now the bananas start burning and smoke is coming up everywhere. И когда бананы стали гореть, везде дым It's стал all blinding their подниматься. eyes. И все, ничего не стало видно, он And в глаза Prabhupada just стал sits попадать. there, unaffected, Прабхупада сидел, как будто на него ничего не finishing влияло. out the whole mantras, Он дочитывал все fire мантры, sacrifice, проводил огненное gives them their жертвоприношение names. и начал давать имена. Now Prabhupada is still hard to understand for most of these devotees. И His accent is so thick, they don't understand what he's saying. И его акцент был достаточно таким сильным, преданные не понимали, что он говорит. Prabhupada explains that after the name I give you, you either have Das or Dasi. И Прабхупада сказал, что после того, как я вам сейчас дам имена, то кто-то получит в конце имя Даса, кто-то Даси. Sam gets Shaim Sundar. Первый, то же самое с Шьяма Сундаром. Right past him. Didn't understand what he said. Шьяма Сундар, он ничего не понял, что Прабхупада сказал. Melanie got Malati. Мелани получила имя Малати. Again, she goes, Она ничего не поняла. but here's one they all got. Haridas. И другой, Харидас. He got the name Harry? Он что, имя Harry Das? Харидас? Okay, but I can remember that. Ну, хотя бы запомнить можно. So now the fire sacrifice is over. Ну все, закончила жертвоприношение. Now this probably isn't going to translate great, but Srila Prabhupada with his thick accent says, Bodon! Bodon! И, в общем, Прабхупада со своим сильным акцентом вот что-то такое сказал. Bodon! Bodon! You got to remember, this is Srila Prabhupada speaking. He's got a thick Indian accent. These guys are from San Francisco, and they hear, Bodon! Bodon! Я не понимаю. В общем, Прабхупада таким сильным акцентом что-то говорит. Bow down. So, they're trying to figure this one out. Bow down. Кланяться надо, он сказал. So Haridas thinks he's got it figured out. Харидас. Haridas. И Харидас понял, что он He говорит. gets down on his knees and he starts blowing the fire. Он услышал, что надо задувать огонь, подошел и стал So the other three devotees go, okay, we're supposed to blow the fire. Все подумали, надо задувать. Это похоже очень слова на английском. Prabhupada says, no, no. А ты говорит, нет, не надо. Bow down. Bow down, кланяйтесь. Obeisances. Поклоны. Они, Now this particular action of blowing the fire towards Srila Prabhupada И они конкретно задували вот этот огонь, и он подул на Шрилу Прабхупаду. was the first time Srila Prabhupada showed him a side of his personality that they'd never seen before. И первый раз Шрила Прабхупада показал им черту своего характера, которую они никогда не видели. Srila Prabhupada had saucer eyes. У Прабхупады такие глаза раскрылись. Now Jagannath has saucer eyes, but we've never seen Prabhupada with У saucer eyes. Джаганатха, конечно, вот такие огромные глаза, но мы не видели никогда, что Прабхупада так глазами делал. So back in the 60s, it was a cool thing to blow somebody's mind. И в 60-х было такое выражение, что типа взорвать чей-то ум. That was a common phrase. Wow, man, you blew my mind. И типа, вот парень, ты просто мне ум взрываешь. Well, this is the first time they actually blew Prabhupada's mind. И вот это первый раз, когда, наверное, мы ум Прабхупады вот так сделали, взорвали. So that's fire sacrifices. Вот это Within this было cup. огненное жертвоприношение.
So I'll just tell one more. Unfortunately, time goes so fast here. Ой, как быстро тут у вас время идет. Еще хотел одну рассказать. I'll tell you about my first sacrifice. Расскажу о своем первом жертвоприношении. I was sitting at my first fire sacrifice. Srila Prabhupada was sitting there. There's about 150 devotees in the temple room. И я когда сидела на первом жертвоприношении своем, там было где-то 150 преданных, Шрила Прабхупада сидел. I was sitting shaking like a leaf. Я сидел и дрожал, как лист. What am I going to do? What am I actually doing here? Whoa, this is so incredible. This is amazing. Что тут будет, что я тут делаю? Вообще, это потрясающе. I got so excited. I'm about to take initiation from Srila Prabhupada. Я такой взволнованный был, я же должен быть вот-вот получить инициацию от Шрилы Прабхупады. Like the best day of my life. Самый лучший день моей жизни. But all of a sudden Prabhupada got up and he left the Vyasasana. Но неожиданно Шрила Прабхупада встал и ушел с Вьясасаны. He wasn't feeling so well from the Rath Yatra that was the day before. Он не хорошо себя чувствовал после Радха-ятры, которая была накануне перед этим. Он ушел. I didn't get my beads from Srila Prabhupada. И четки я поэтому не от Шрилы Прабхупады лично получил. So as a young man, I always wanted a cool nickname. A cool nickname. И как молодой человек, естественно, я хотел очень крутое такое, ну как это, не прозвище, ну как nicknames такое like имя короткое себе тоже. Bruiser or Rocky or ну, Flash or Slade or something cool, some cool name. Какое-то крутое, какое-то такое супер имя. I don't want to be called Joe. I want to be called like, Slick. Hey, Slick. What's up? Yeah. Slick. Slick. That's not a word you use? Slick? Cool dude? Ну, типа крутое имя. Whatever. So here I think, and now we're going to get this cool name, right? Я вот думал, сейчас крутое имя получу. A name that only certain people can pronounce. It's so cool. И вот только определенные люди могут именами такими владеть, это круто. So it was actually Guru Das gave me my name, and he said, "Your name is Дживанатх." И Гуру Дас мне сказал мое имя, он сказал, твое имя Дживанатх. And immediately I start rocking Дживанатх. Я там немедленно стал вот так вести себя. Круто. Cool name, Дживанатх. Теперь крутое имя Дживанатх. I don't know what it means, but it sure sounds cool. Но это звучит круто. This is all in a split second. This is going through my mind. И в мое имя так вошло, что типа, ой, как круто. Such a cool dude now. I got a cool name. Такое крутое имя я получил. And then Guru Das goes, Das. И Гуру Дас продолжает, Das. All right. So that's Krishna's name. All right. И, ну ясно, имя Кришны, хорошо. But that's okay. Ну, не ладно, ничего. Дживанатх Das is still kind of cool. Дживанатх Das звучит тоже круто. Servant of the Lord of all spirit souls. Слуга Господа всех живых существ духовных. So I could do a whole nother, probably 6-hour class on what Prabhupada recommends for this age. 6 hours. Oh yeah, easy. We would talk about Sankirtan. When? Anytime you want. But not today. В общем, не сегодня, но в любое время я могу дать там класс хоть на 6 часов про Санкиртану. But today we just talked about fire sacrifice. Но сегодня тема жертвенные приношения огненные. And that's ISKCON's only sacrifice that we do besides Sankirtan sacrifice or Sankirtan Yagya. That kind of makes sense in English. В общем, на русском не будет понятно. So we'll end it on that. Fire sacrifices. Закончим здесь на огненных жертвоприношениях. So ISKCON fire sacrifices key. Жертвоприношения огненные в ИСККОН ки. Now I don't know what kind of question you can ask after that, but does anybody have a question? Не знаю, какие вопросы после этого у вас могут появиться, но на всякий случай спрошу, есть ли вопросы? I didn't think so. Не думаю, что есть. See, I was going to talk about Sankirtan because that's really what gets me excited. А теперь, может, по Санкиртане поговорю. Это то, что мне вот Fire sacrifice is not so much. А огненные жертвоприношения, они как-то не сильно... So I toned it down for everybody. I toned it down. I lowered my volume. Я немножечко, значит, уменьшу свою громкость.
Because if we were talking about Sankirtan, the whole class would have been at this volume. Aren't you glad I didn't talk that loud? Это, может быть, я уменьшал громкость, я сейчас вот про Санкиртану буду говорить, и про нее надо говорить вот таким вот голосом. Maybe next time we'll do it out in an open field. Может, в следующем... No microphones, I don't need one if we're talking about Sankirtan. Раз где-то в поле, может, соберемся, поговорим, потому что там вообще, в принципе, мне микрофон не нужен, я говорю, когда Санкиртан. Okay, yes, Prabhu. So if Srila Prabhupada is saying that this fire sacrifices doesn't work in Kali Yuga, why we always doing this? We do the best we can. Ну, мы, по крайней мере, делаем самое лучшее, что мы можем. And Srila Prabhupada said, which he actually answered that question for you right here. Сейчас прямо Прабхупада тут говорит, сейчас отвечу на ваш вопрос прямо отсюда. That's back in the English class. The English class 826.14, I think it is in the purport. Srila Prabhupada says, we supplement all fire sacrifices with the band-aid that gets us through, and that's the Hare Krishna Maha Mantra. И Шрила Прабхупада говорит, вот как раз в английском классе мы читали об этом, что мы приводим всякие вот эти огненные жертвоприношения и сопровождаем это все Харе Кришна мантрой. So any mistakes we make, we cover it by chanting Hare Krishna. И поэтому какие бы мы там ошибки не совершили, все это нейтрализуется Харе Кришна мантрой. Okay? But why we are doing this if it doesn't work? Why we? Well, because it's part of the ceremony of initiations and other things. Fire sacrifices we're actually getting good at. И это на самом деле часть является этой процедуры, просто ведическая часть инициации. Там должно быть огненное жертвоприношение. So it's tradition. Yeah, it's tradition. Да, you won't see us doing Asvamedha sacrifice. Но вы же не видите, что мы проводим жертвоприношение коня, например. No. Мы же не проводим такие. Yeah. Ain't gonna happen. Maybe we don't have money enough, otherwise we could. Well, that's just it. I mean, just like our deity worship is so plastic and, you know, it's not real diamonds and real gold. You know, we... Также, например, как мы поклоняемся божествам, смотрите, у нас нет на них ни настоящих украшений, ни бриллиантов, ни там каких-то камней. Все такое упрощенное, Кали-юга. Yeah, so I mean, like here in Майапур, we have a very high standard, but it's a Kali Yuga standard. Но даже несмотря на то, что в Майапуре у нас самый высокий, можно сказать, стандарт, все равно это стандарт Кали-южный. Anything else? I would. Hold on. Can you translate your own? In the purport, Srila Prabhupada said that Maharaj Ambarish, he arranged everything. And all these sages for performing these sacrifices, but himself he was practicing devotional service. Right. So it's kind of Varnashram organization, or what? Well, just like back during this story time, it was the duty of the king to provide everything for everybody in the land. So that's what Maharaj Ambarish did. He provided for it, but really where his heart was at was simply in worshiping Krishna. But he did also that. But he did that as a matter of duty. Просто там в стихе говорится, что Махарадж Амбариш, он все устроил, все яги, вызвал этих мудрецов, которые проводили, но сам он занимался преданным служением. И он говорит, что это был тот век, он просто хотел блага для всех людей, хотел, чтобы все было правильно, как обязанность, но самому было достаточно просто заниматься преданным служением. In this day and age, the leaders of society, they're not Brahmin. They're not Kshatriya. They're nothing. They're lower than Sudras, and they're being voted in and getting the opportunity to lead countries all around the world, but they're not worthy of that. So they have no clue how to do it. И в наши дни, так как руководители стран не браманы, не кшатрии, ниже шудры вообще, у них никакого представления вообще нету, как править их, выбирают просто там какими-то голосами, голосованием. There's a story that one time in 1972 or 3, I think it was, they came to Prabhupada. There was a headline in the paper that in Gujarat there was a flood, and they all went to the members of government's house and complained about the flood.
Во времена Шилпрапады еще в 1972 году в Гуджарате целое там было огромное дело, и в газетах писали, что было наводнение в Гуджарате, и люди пошли в правительство жаловаться, что наводнение. The devotees told Prabhupada as if to shock him, like, do you believe these people complained to the government about a flood? И преданные прибежали к Прабхупаде и спросили, что Прабхупада, вы можете себе представить, эти люди жалуются на правительство, что у них наводнение? And Prabhupada just went, yes. И Прабхупада сказал, конечно, They should. они должны это Because делать. it's the duty, and this is a very pious country, and very pious part of the country, Gujarat. И потому что это их обязанность, и вообще это очень благочестивая страна, и благочестивая часть страны, вот Гуджарат. They're supposed to be making sure that these things don't happen. Они должны все сделать так, чтобы такого не было. But now, Kali Yuga, forget about it. Но сейчас Кали-югу просто можно об таком забыть. Anything else? So, I mean, in connection with this question, it means so maybe in future also, not everybody will practice pure devotional service. Some people will just, it will be enough for them Varnashram Dharma, but leadership and really serious devotees, they will guide them kind of with this. This is kind of Varnashram Shospada wanted. Varnashram Dharma in this day and age ain't going to happen. As much as we would like it to happen, there's just too much Kali Yuga going on for it to work. I mean, we've been trying, and that was the one thing Prabhupada said, half my work is not done because I did not establish Varnashram Dharma. But it is so very difficult. Even within ISKCON, we were seeing, it's very, very difficult. Я про Варнашраму спросила, что может быть в будущем как-то так типа будет. Все люди будут хотя бы Варнашрам исследовать, а те, кто искренне, будут следовать чистому преданному служению, направлять людей. Он говорит, ну вообще-то как бы маловероятно, что настанет какая-то Варнашрама Дharma. Хоть Прабхупада и говорил, что я не завершил дело, я хотел Варнашрам установить, но это настолько, даже в ИСККОН мы не можем сделать Варнашрам. Okay? Ooh. Not at 5 to 9. He said Sankirtan. I said not at 5 to 9. Но вы говорите Санкиртана, но это вы сказали за 5 минут до 9. I'm just winding down. That'll like wind me right up again. Я как бы так себя успокаиваю, а вы меня опять хотите сейчас это вдохновить. Next time. В следующий раз давайте. Next time. 5 minutes? You have? 5 Sankirtan in 5 minutes. No. Can't do it. Санкиртана за 5 минут не могу. Next time. Somehow or other I'll twist the purport into Sankirtan. How's that? Best I can do. В следующий раз комментарий как-то я так переверну. But thank you for bringing it up. Ну, спасибо за вопрос. Okay. All right. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Sankirtan Yagya ki, Jai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Jai. Thank you. Спасибо. Джай. Джай. Спасибо, что не спали.